Impingement dich. Impingement Syndrom erkennen mit einfachen Übungen. Vorstellung des Impingement Syndroms der Schulter. Die Vorstellung des Impingement Syndroms der Schulter bildet ein zentrale Grundlage für das Verständnis und die Bewältigung dieses weit verbreiteten Gesundheitsproblems. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Aspekte des Impingement Syndroms beleuchtet. Diagnosestellung und Untersuchungsmethoden. Beschreibung der verschiedenen diagnostischen Verfahren zur Identifizierung des Impingement Syndroms, einschließlich körperlicher Untersuchungen, bildgebende Verfahren wie Röntgenaufnahmen, MRT oder Ultraschall und spezielle Tests zur Provokation von Symptomen, Komplikationen und unbehandelt Folgen. Aufklärung über mögliche Komplikationen und langfristige Auswirkungen eines unbehandelten Impingement Syndroms, wie beispielsweise fortschreitende Schäden an den Weichteilstrukturen der Schulter oder chronische Schmerzen. Behandlungsmöglichkeiten. Übersicht über verschiedene Behandlungsansätze zur Linderung von Schmerzen und Verbesserung der Funktion bei Impingement Syndrom. Einschließlich nicht-operative Therapien wie Physiotherapie, Medikamentenmanagement und operative Interventionen wie Arthroscopie oder Operationen. Prognose und Prävention. Discussion über die langfristige Prognose von Patienten mit Impingement Syndrom, basierend auf der Schwere der Erkrankung und der Wirksamkeit der Behandlung. Zudem werden Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Rückfällen und zur Erhaltung der Schultergesundheit erläutert. Bedeutung der Selbstbehandlung. Die Bedeutung der Selbstbehandlung beim Impingement Syndrom der Schulter liegt in der Bevorhegung der Patienten, aktiv in ihrer Genesung teilzuhaben und ihre Beschwerden zu lindern. Hier sind einige wichtige Aspekte, die diese Bedeutung unterstreichen. Selbstverantwortung und Eigeninitiative. Selbstbehandlung ermöglicht es den Betroffenen, die Kontrolle über ihre Gesundheit zurückzugewinnen und aktiv in ihrer Genesung zu arbeiten. Dies fördert ein Gefühl der Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung für den eigenen Körper. Kontinuierliche Therapie. Selbstbehandlungsmethoden können kontinuierlich angewendet werden, auch außerhalb von therapeutischen Sitzungen oder Arztbesuchen. Dies ermöglicht eine regelmäßige Pflege und Unterstützung, die Symptome zu lindern und die Genesung zu fördern. Vermeidung von Abhängigkeit von Fachpersonal. Durch das Erlernen von Selbstbehandlungstechniken können Patienten unnötige Abhängigkeit von Fachpersonal reduzieren und die Notwendigkeit wiederholter Arztbesuche verringern. Kostenersparnis. Selbstbehandlung kann dazu beitragen, die Gesundheitskosten zu senken, da weniger häufig Arztbesuche oder physiotherapeutische Sitzungen erforderlich sind. Dies ist besonders relevant für Patienten mit begrenzten finanziellen Ressourcen oder eingeschränktem Zugang zu medizinischer Versorgung. Langfristige Selbstmanagementfähigkeiten. Die Entwicklung von Selbstbehandlungsfähigkeiten kann dazu beitragen, langfristig mit chronischen Erkrankungen wie dem Impingement Syndrom umzugehen und Rückfall zu verhindern. Dies beinhaltet die Integration von Übungen, Selbstmassage und anderen Techniken in den täglichen Lebensstil. Insgesamt spielt die Selbstbehandlung eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung des Impingement Syndroms der Schulter, indem sie den Patienten die Möglichkeit gibt, aktiv in ihrer Genesung teilzunehmen und langfristig ihre Lebensqualität zu verbessern. Grundwissen. Im Abschnitt Grundwissen werden wichtige Informationen vermittelt, die für ein fundiertes Verständnis des Impingement Syndroms der Schulter erforderlich sind. Hier sind einige Kernpunkte.
die in diesem Abschnitt behandelt werden. Anatomie der Schulter. Detailliert Beschreibung der anatomischen Strukturen, die am Schultergelenk beteiligt sind, einschließlich Knochen, Gelenkapsel, Bändern, Muskeln, Sehnen und Skelettbeuteln, Funktionen und Bewegungsablauf. Erklärung der verschiedenen Bewegungen, die das Schultergelenk ermöglicht, wie Abduction, Adduction, Flexion, Extension, Innen- und Außenrotation, sowie deren Bedeutung im täglichen Leben und Sport, Ursachen und Entstehung des Impingement-Syndroms, Aufklärung über die zugrunde liegenden Mechanismen, die zu einem Impingement-Syndrom führen können, wie ZB wiederholt über Kopfbewegungen, Muskulardisbalancen, degenerative Veränderungen oder strukturelle Anomalien, Symptom und klinische Präsentation, Beschreibung der typischen Symptome, die bei einem Impingement-Syndrom auftreten können, wie Schmerzen beim Anheben des Arms, eingeschränkte Beweglichkeit und mögliche Austrahlungen in den Arm, Diagnoseverfahren, Übersicht über die verschiedenen diagnostischen Methoden, die zur Identifizierung eines Impingement-Syndroms verwendet werden, einschließlich körperlicher Untersuchungen, bildgebende Verfahren wie Röntgen, MRT oder Ultraschall, sowie spezielle Tests zur Provokation von Symptomen. Dieser Abschnitt bietet grundlegendes Wissen über die Schulteranatomie, die Ursachen und Symptome des Impingement-Syndroms sowie die diagnostischen Verfahren, die für eine korrekte Diagnosestellung erforderlich sind. Dies bildet die Grundlage für die weiteren Kapitel des Buches, die sich mit Therapieansätzen und Behandlungsmöglichkeiten befassen. Anatomie der Schulter. Die Anatomie der Schulter ist äußerst komplex und spielt eine entscheidende Rolle für ihre Funktion und Beweglichkeit. Hier sind einige wichtige Aspekte der Schulteranatomie. Schultergelenk. Glenohumeralgelenk. Das Schultergelenk ist ein Kugelgelenk, das aus der Gelenkpfen, Cavitas glenoidalis, des Schulterblatts, Scapula und dem Kopf des Oberarmknochens, Humerus, besteht. Die Struktur ermöglicht eine große Bewegungsfreiheit in alle Richtungen. Rotatornmanschett. Die Rotatornmanschett ist eine Gruppe von vier Muskeln, supraspinatus, infraspinatus, teres minor und subscapularis, die das Schultergelenk herumverlaufen und für dessen Stabilität und Beweglichkeit verantwortlich sind. Sie unterstützen auch die Rotationsbewegungen des Arms, Bänder und Kapseln. Die Schulter wird von verschiedenen Bändern und einer Gelenkapsel stabilisiert. Die Strukturen helfen, das Schultergelenk zusammenzuhalten und Bewegungen zu kontrollieren. Skelettbeutel, Bursi. Skelettbeutel sind mit Flüssigkeit gefüllte Taschen, die sich zwischen Sehnen und Knochen befinden, Reibung zu verringern und Bewegungen zu erleichtern. In der Schulter gibt es mehrere Skelettbeutel, die Bewegungen der Rotatornmanschett unterstützen. Schulterblatt, Scapula. Das Schulterblatt ist ein dreieckiger Knochen, der an der Rückseite des Thorax liegt und wichtig Ansatzpunkt für Muskeln und Bänder der Schulter bietet. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Beweglichkeit und Stabilität der Schulter. Ein Verständnis der Schulteranatomie ist entscheidend für die Diagnose und Behandlung von Schultererkrankungen wie dem Impingement-Syndrom. Eine Störung in einem Teil dieses komplexen Systems kann zu Schmerzen und Bewegungseinschränkungen führen. Ursachen und Entstehung des Impingement-Syndroms. Das Impingement-Syndrom der Schulter entsteht aus einer Vielzahl von Ursachen.
die zu reasonen und Schordenmen den Weichteilstrukturen fahren können. Hier sind einige häufig Ursachen und Entstehungsmechanismen. Wiederholt über Kopfbewegungen. Aktivitäten, die wiederholt Bewegungen über Kopf erfordern. Wie zum Beispiel Malerarbeiten, Tennis oder Schwimmen. Können die Rotatoren Manschette überlasten und zu einer Reisung der Sehnen fahren. Muskulardisbalancen. Ungleichgewicht zwischen den Muskeln, die das Schultergelenk stabilisieren und beruhigen, können zu abnormalen Belastungen und Überlastungen führen. Beispielsweise können Schwachmuskeln im Bereich der Rotatoren Manschette oder des Schulterblatts zu einer unzureichenden Stabilisierung führen und die Wahrscheinlichkeit eines Impingement-Syndroms erhöhen. Degenerative Veränderungen. Alterungsprozesse und degenerative Veränderungen im Gewebe können dazu führen, dass Sehnen und Skelettbeutel im Schulterbereich an Elastizität und Funktionsfähigkeit verlieren. Dies kann zu einem erhöhten Risiko für Impingement-Syndrom führen, insbesondere bei älteren Menschen. Strukturelle Anomalien. Anatomische Variationen wie Notchensporn, Osteophyten, Engstellen im Schulterdach, Achromien, oder Notchenauswachs können den Raum im Schultergelenk verändern und die Weichteilstrukturen beeinträchtigen. Dies erhöht das Risiko für Einklemmungen und Reisungen. Traumatische Verletzungen. Akute Verletzungen wie Stöße auf die Schulter oder plötzlich Bewegungen können zu Schäden an den Sehnen oder Skelettbeuteln führen und die Entwicklung eines Impingement-Syndroms auslösen oder begünstigen. Es ist wichtig zu beachten, dass das Impingement-Syndrom oft durch eine Kombination mehrerer dieser Faktoren entsteht. Ein umfassendes Verständnis der Ursachen und Entstehungsmechanismen ist entscheidend für die Diagnose und Behandlung dieser Erkrankung. Symptome und Diagnosestellung. Die Symptome des Impingement-Syndroms der Schulter können variieren und hängen von der Schwere der Erkrankung sowie anderen individuellen Faktoren ab. Typische Symptome, die auf ein Impingement-Syndrom hinweisen können, sind Schmerzen. Schmerzen im Bereich der Schulter, die oft beim Anheben des Arms über Schulter auftreten. Schmerzen können auch in Ruhe oder nachts auftreten und sich verstärken, wenn der Arm über Kopf gehalten wird. Eingeschränkte Beweglichkeit. Schwierigkeiten beim Anheben oder Bewegen des Arms, insbesondere bei Abduction, Anheben zur Seite, oder Außenrotation, Drehung des Arms nach außen, Kraftverlust und Schwächegefühl. Abnehmen der Kraft beim Greifen oder Heben von Gegenständen, insbesondere über Kopf, Nacken oder Nacken, Krepitation, möglicherweise treten Haber oder verhalbe Geräusch auf, wenn sich die Schulter bewegt, was auf Reibung oder Collision von Strukturen hinweisen kann. Die Diagnosestellung eines Impingement-Syndroms der Schulter erfolgt in der Regel durch eine Kombination aus klinischer Untersuchung und bildgebenden Verfahren. Zu den diagnostischen Methoden gehören körperliche Untersuchung. Der Arzt kann den Bereich die Schulter herum untersuchen, Schmerzpunkt zu lokalisieren und die Beweglichkeit zu überprüfen. Auch Spezialtests wie der Nähe-Test oder Hawkins-Kennedy-Test können durchgeführt werden, das Vorliegen eines Impingement-Syndroms zu bestätigen. Bildgebend Verfahren. Röntgenaufnahmen können verwendet werden, strukturelle Anomalien wie Notchensporn oder Verkorkungen zu identifizieren. Magnetresonanztomographie, MRT, oder Ultraschall können detailliert Bilder der Weichteilstrukturen liefern und helfen, Schäden an Sehnen oder Skelettbeuteln zu visualisieren.
Die Genordianisstellungen Differenzierung von anderen Schultererkrankungen ist entscheidend für die Wahl der optimalen Behandlungsmethode. Daher ist gründliche Untersuchung durch einen erfahrenen Arzt oder Orthopäden erforderlich. Nu Therapieansatz. Im Bereich der Therapieansatz für das Impingement-Syndrom der Schulter gibt es fortlaufend Entwicklungen und innovative Methoden, die darauf abzielen, die Symptome zu lindern, die Funktion wiederherzustellen und langfristige Verbesserungen zu erzielen. Hier sind einige Nu Therapieansatz, die in Betracht gezogen werden können. Extracorporeal Stoßwellentherapie, ESWT. ESWT ist nicht invasive Behandlungsmethode, bei der hochenergetische Stoßwellen gezielt auf den betroffenen Bereich der Schulter gerichtet werden. Diese Technik kann Schmerzen lindern, die Durchblutung verbessern und die Heilung von Weichteilverletzungen fördern. Regenerative Medicine. Fortschritt in der regenerativen Medizin haben zur Entwicklung neuer Behandlungsansätze wie der PRP-Therapie, plotchenreiches Plasma, oder Stammzelltherapie gefördert. Diese Methoden zielen darauf ab, das natürliche Heilungs- und Regenerationspotenzial des Körpers zu nutzen, geschädigtes Gewebe zu reparieren und Entzündungen zu reduzieren. Kinesiotaping. Kinesiotaping ist eine spezielle Art von elastischem Tape, das auf die Haut aufgebracht wird, die Muskelfunktion zu unterstützen, die Durchblutung zu fördern und Schmerzen zu lindern. Durch gezieltes Tappen können bestimmt Bewegungsmuster unterstützt und dysfunktionelle Muskulatur entlastet werden. Neuromuscular Electrostimulation, NMES. NMES ist eine Technik, bei der elektrische Impulse verwendet werden, gezielt Muskeln zu stimulieren und ihre Kontraktion zu fördern. Dies kann dazu beitragen, Muskelschwäche zu überwinden, die Muskelmasse zu erhalten und die funktionelle Rehabilitation zu unterstützen. Bewegungsoptimierung und Biomechaniktraining. Ein ganzheitlicher Ansatz zur Behandlung des Impingement-Syndroms umfasst durch die Optimierung der Bewegungsmuster und biomechanischen Ablauf. Durch gezieltes Training und korrekte von Fehlbewegungen können Belastungen reduziert und die Schulterfunktion verbessert werden. Diese neuen Therapieansatz bieten vielversprechend Möglichkeiten zur Behandlung des Impingement-Syndroms der Schulter und können individuell an die Bedürfnisse und Ziele der Patienten angepasst werden. Es ist jedoch wichtig, dass diese Behandlungen unter Anleitung eines qualifizierten Fachmanns durchgeführt werden, optimale Ergebnisse zu erzielen und mögliche Risiken zu minimieren. Nicht-operative Behandlungsmethoden. Nicht-operative Behandlungsmethoden spielen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung des Impingement-Syndroms der Schulter, insbesondere in den frühen Stadien oder bei milden Fällen. Hier sind einige nicht-operative Behandlungsmethoden, die häufig angewendet werden. Physiotherapie. Gezielt Übungen zur Stärkung der Schultermuskulatur und Verbesserung der Beweglichkeit können helfen, die Symptome des Impingement-Syndroms zu lindern und die Funktion der Schulter wiederherzustellen. Ein Physiotherapeut kann individuell Übungsprogramme entwickeln, die auf die Bedürfnisse des Patienten zugeschnitten sind. Entzündungshemmend Medikament. Die kurzfristige Anwendung von entzündungshemmenden Medikamenten wie Nichtsteroidalen Antirheumatika, NSAR, kann Schmerzen und Entzündungen reduzieren, was zu einer vorübergehenden Linderung der Symptome führen kann. Langfristige Anwendung sollte jedoch vermieden werden, da dies Nebenwirkungen verursachen kann. Injektionen.
Cortisoninjektionen in den betroffenen Bereich können entzündungshemmend wirken haben und kurzfristige Schmerzlinderung bieten. Weitere sind Injektionen mit Hyaluronsäure, die Gelenkschmierung verbessern und die Beweglichkeit fördern können. Acupunctur. Acupunctur ist eine Alternative Therapie Methode, bei der von Nadeln an spezifischen Punkten im Körper platziert werden, Schmerzen zu lindern und die Durchblutung zu fördern. Einige Studien deuten darauf hin, dass Acupunctur eine wirksame Behandlungsmethode für Schulterschmerzen, einschließlich des Impingement-Syndroms, sein kann. Ultraschalltherapie. Ultraschalltherapie kann helfen, die Durchblutung zu verbessern, Entzündungen zu reduzieren und die Heilung von Weichteilverletzungen zu fördern. Diese nicht-invasive Behandlungsmethode kann zur Schmerzlinderung und Verbesserung der Funktion bei Impingement-Syndrom eingesetzt werden. Lifestyle-Anpassungen. Die Vermeidung von Überlastung und wiederholten Überkopfbewegungen kann dazu beitragen, die Symptome des Impingement-Syndroms zu reduzieren. Ergonomische Anpassungen am Arbeitsplatz und spezifische Bewegungsanpassungen im Alltag können die Belastung der Schulter verringern. Die Auswahl der geeigneten nicht-operativen Behandlungsmethode sollte individuell unter Berücksichtigung der Schwere der Symptome, der Ursachen des Impingement-Syndroms und der persönlichen Wohleben des Patienten erfolgen. Es ist wichtig, dass diese Behandlungen unter Anleitung eines qualifizierten Fachmanns durchgeführt werden, optimale Ergebnisse zu erzielen. Innovative Ansatz zur Schmerzlinderung. Innovative Ansatz zur Schmerzlinderung beim Impingement-Syndrom der Schulter umfassen fortschrittliche Techniken und Therapien, die darauf abzielen, Schmerzen zu reduzieren, Entzündungen zu bekämpfen und die Funktion der Schulter zu verbessern. Hier sind einige innovative Ansätze. Radiofrequenzablation, RFA. RFA ist eine minimal-invasive Technik, bei der hochfrequent elektrischer Strom verwendet werden, gezielt Nervenenden zu werden, die Schmerzsignal übertragen. Dies kann bei chronischen Schulterschmerzen, die nicht aufwendige Behandlungen ansprechen, eine wirksame Option sein. Periphernervenblockaden. Periphernervenblockaden können verwendet werden, vorübergehend Schmerzlinderung zu bieten, indem sie die Übertragung von Schmerzsignalen aus den betroffenen Bereichen blockieren. Diese Technik kann bei akuten Schmerzepisoden oder zur Unterstützung anderer Behandlungsmodalitäten eingesetzt werden. Triggerpunktinjektionen. Triggerpunktinjektionen beinhalten die gezielte Injection von lokalen Anesthetika oder anderen Medikamenten in schmerzhaft Muskelknoten. Triggerpunkt. Schmerzen zu lindern und die Muskelspannung zu reduzieren. Dies kann besonders bei myofaszialen Schmerzen, die häufig mit dem Impingement-Syndrom einhergehen, hilfreich sein. Neurostimulation. Neuromodulationsverfahren wie transcutaneous elektrische Nervenstimulation, TENS, oder transcranial magnet stimulation, TMS, können zur Schmerzlinderung eingesetzt werden, indem sie elektrisch oder magnetisch Impuls verwenden, die Schmerzwahrnehmung zu modulieren. Thermische Therapien. Thermische Therapien wie kalte Therapie, Cryotherapie, oder Wärmeanwendungen können zur Schmerzlinderung und Entzündungshemmung eingesetzt werden. Kalte Therapie kann akut Schmerzen und Entzündungen reduzieren, während Wärmeanwendungen die Durchblutung verbessern und die Muskelentspannung fördern können. Biologische Therapien. Fortschritt in der biologischen Therapie haben zur Entwicklung von Medikamenten gefördert,
die spezifisch auf Entzündungsprozess abzielen und das Gewebehilungspotential des Körpers verbessern können. Beispielhilfe sind bestimmt Behandlungen Toxininjektionen oder Injektionen mit spezifischen Cytokinen zur Modulation der Immunantwort. Die Auswahl des geeigneten innovativen Ansatzes zur Schmerzlinderung hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der individuellen Symptomatik, der Schwere der Erkrankung und der Behandlungserfolg bisheriger Therapien. Eine gründliche Bewertung durch einen Fachmann ist entscheidend, die Bestbehandlungsoptionen zu identifizieren. Übungen Dehnung der Muskulatur. Die Dehnung der Muskulatur ist ein wichtiger Bestandteil der Behandlung und Rehabilitation beim Impingement-Syndrom der Schulter. Durch gezielte Übungen können Spannungen reduziert, die Beweglichkeit verbessert und die Symptome gelindert werden. Hier sind einige effektive Übungen für die Muskulatur im Schulterbereich. Brustmuskeldehnung. Stehen Sie aufrecht und platzieren Sie ein Handfläche oder einen Unterarm in einer Wand oder einem Turm auf Schulterhöhe. Drehen Sie Ihren Oberkörper sanft in die entgegengesetzte Richtung, bis Sie eine Dehnung in der Brustmuskulatur spüren. Halten Sie die Dehnung für 20-30 Sekunden und wiederholen Sie sie auf der anderen Seite. Delta Muskeldehnung. Stehen oder sitzen Sie aufrecht und legen Sie eine Hand über die Schulter auf den oberen Rücken. Mit der anderen Hand greifen Sie den Ellenbogen und ziehen ihn sanft nach hinten, bis Sie eine Dehnung im Delta-Muskel spüren. Halten Sie die Dehnung für 20-30 Sekunden und wiederholen Sie sie auf der anderen Seite. Trizepsdehnung. Stehen Sie aufrecht und bringen Sie den betroffenen Arm über den Kopf. Beugen Sie den Ellenbogen und legen Sie die Handfläche zwischen die Schulterblätter. Mit der anderen Hand drücken Sie sanft auf den Ellenbogen, eine Dehnung im Trizeps zu spüren. Halten Sie die Dehnung für 20-30 Sekunden und wiederholen Sie sie auf der anderen Seite. Bizepsdehnung. Stehen Sie aufrecht und bringen Sie den betroffenen Arm hinter den Rücken. Greifen Sie mit der anderen Hand das Handgelenk und ziehen Sie es sanft nach unten, bis Sie eine Dehnung im Bizeps spüren. Halten Sie die Dehnung für 20-30 Sekunden und wiederholen Sie sie auf der anderen Seite. Nacken- und Trapezmuskeldehnung. Sitzen oder stehen Sie aufrecht und lassen Sie den Kopf zur Seite fallen, indem Sie das Ohr in Richtung der Schulter senken. Mit der Hand auf der gegenüberliegenden Seite können Sie sanft den Kopf nach unten ziehen, die Dehnung im Nacken- und Trapezmuskel zu verstärken. Halten Sie die Dehnung für 20-30 Sekunden und wiederholen Sie sie auf der anderen Seite. Es ist wichtig, diese Übungen langsam und kontrolliert durchzuführen. Unrückgängige Bewegungen. Beginnen Sie mit leichten Dehnungen und steigern Sie die Intensität allmählich, Überlastungen zu vermeiden. Bei Unsicherheiten oder anhaltenden Beschwerden sollten Sie einen qualifizierten Physiotherapeuten oder Arzt konsultieren, individuelle Empfehlungen zu erhalten. Übungen Stärkung der Muskulatur. Die Stärkung der Muskulatur ist ein wichtiger Bestandteil der Rehabilitation beim Impingement-Syndrom der Schulter. Durch gezielte Kräftigungsübungen können die Muskeln gestärkt werden, die Stabilität und Funktion der Schulter zu verbessern und das Risiko für weitere Verletzungen zu verringern. Hier sind einige effektive Übungen zur Stärkung der Schultermuskulatur. Rotatorenmanschettenstärkung mit Theraband. Setzen Sie sich auf einen Stuhl oder ein Gymnastikball und halten Sie ein Theraband in der Hand.
Stellen sie den Ellenbogen des betroffenen Arms am Körper fixiert und den Unterarm im rechten Winkel nach vorn gerichtet. Führen sie in externe Rotation des Arms durch, indem sie das Theraband nach außen ziehen, bis der Unterarm parallel zum Boden ist. Langsam und kontrolliert zurück in die Ausgangsposition. Wiederholen Sie die Übung für 10-15 Wiederholungen und führen Sie 2-3 Sorts durch. Während seitlich Schulterhebung mit Hanteln. Stehen Sie aufrecht und halten Sie ein Lichthantel in jeder Hand. Die Armhornchen entspannt an den Seiten des Körpers. Heben Sie die Arm gleichzeitig nach vorn bis auf Schulterhaar. Vor der Schulterhebung. Oder zerziehit bis auf Schulterhaar. Seitlich Schulterhebung. Halten Sie die Spannung kurz und senken Sie die Arm dann langsam und kontrolliert zurück in die Ausgangsposition. Führen Sie 10-15 Wiederholungen für jede Übung durch und wiederholen Sie für 2-3 Sorts. Rücken- und Schulterblattstabilisation. Legen Sie sich auf den Bauch auf ein Matt und strecken Sie die Arm vor sich aus. Heben Sie die Arm und den Oberkörper vom Boden ab, während Sie die Schulterblätter zusammenziehen. Halten Sie diese Position für einige Sekunden und senken Sie dann langsam den Oberkörper zurück auf den Boden. Wiederholen Sie die Übung für 10-15 Wiederholungen und führen Sie 2-3 Sorts durch. Plank-Variationen. Beginnen Sie in einer Liegestützposition auf den Unterarmen und den Zehen, wobei der Körper eine gerade Linie bildet. Halten Sie diese Position für 30 Sekunden bis 1 Minute, während Sie die Bauch- und Rumpfmuskulatur aktivieren. Variieren Sie die Übung, indem Sie die Position auf den Händen statt auf den Unterarmen ändern oder einbeinig oder seitlich planken durchführen. Führen Sie 2-3 Sorts jeder Variation durch. Es ist wichtig, diese Übungen langsam und kontrolliert durchzuführen und auf korrekte Ausführung zu achten. Beginnen Sie mit leichteren Gewichten oder widerstanden und steigern Sie die Intensität allmählich, Überlastungen zu vermeiden. Bei Unsicherheiten oder anhaltenden Beschwerden ist es ratsam, einen qualifizierten Physiotherapeuten oder Arzt zu konsultieren, individuelle Empfehlungen zu erhalten. Übungsstärkung hinter geraden Rückenmuskulatur. Ineffektive Übung zur Stärkung der hinteren geraden Rückenmuskulatur ist das sogenannte Superman oder Reverse Fly. Diese Übung zielt darauf ab, die Muskeln im oberen und mittleren Rückenbereich zu kräftigen und die Haltung zu verbessern. Hier ist, wie man es ausführt. Beginnen Sie, indem Sie sich auf den Bauch auf ein Matt oder ein Flaschunterlage legen. Strecken Sie dabei die Arme über den Kopf aus. Die Handflächen liegen auf dem Boden. Spannen Sie Ihre Bauchmuskeln und ziehen Sie Ihre Schulterblätter zusammen, den oberen Rücken leicht vom Boden abzuheben. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kopf in einer neutralen Position bleibt und der Blick zum Boden gerichtet ist. Heben Sie gleichzeitig die Arme und die Beine vom Boden ab, indem Sie Ihre Schulterblätter nach hinten ziehen und die Arme seitlich nach außen führen, bis Sie auf Schulterhöhe sind. Die Handflächen ziehen dabei nach unten. Halten Sie diese Position für einen kurzen Moment, während Sie die Rückenmuskulatur aktivieren. Senken Sie dann langsam und kontrolliert Ihre Arme und Beine zurück auf den Boden. Wiederholen Sie die Bewegung für 10-15 Wiederholungen und führen Sie 2-3 Sorts durch. Es ist wichtig, während der gesamten Übung eine langsam und kontrolliert Bewegung beizubehalten, Verletzungen zu vermeiden und die Wirksamkeit der Übung zu maximieren.
Beginnen Sie mit einer angemessenen Anzahl von Wiederholungen und steigern Sie die Intensität allmählich. Wenn Sie stärker werden, bei Unsicherheiten oder anhaltenden Beschwerden konsultieren Sie einen qualifizierten Physiotherapeuten oder Arzt. Übungen den geschwollen Finger. Das den geschwollene Finger kann helfen, die Beweglichkeit zu verbessern und Unbehagen zu lindern. Hier sind einige sanften Übungen, die Sie ausprobieren können. Fingerstreckung. Legen Sie Ihre Handflächen flach auf eine Oberfläche. ZB einen Tisch. Strecken Sie Ihre Finger langsam und gleichmäßig aus, bis Sie vollständig gestreckt sind. Halten Sie die Position für 15-20 Sekunden und entspannen Sie dann die Finger. Wiederholen Sie die Dehnung mehrmals. Fingerbeugung. Strecken Sie Ihre Arm vor sich aus und beugen Sie Ihre Finger langsam nach unten, so dass Sie in Richtung Ihrer Handflächen ziehen. Drücken Sie sanft mit der anderen Hand auf die Finger, die Dehnung zu verstärken, und dabei Schmerzen zu verursachen. Halten Sie die Position für 15-20 Sekunden und entspannen Sie dann die Finger. Wiederholen Sie die Dehnung mehrmals. Fingerkreisen. Beginnen Sie mit Ihren Händen vor sich ausgestreckt. Kreisen Sie langsam Ihre Finger im Erzählersinn und dann gegen den Erzählersinn. Führen Sie 10-15 Wiederholungen in jede Richtung durch. Handgelenkbeugung und Streckung. Strecken Sie Ihren Arm aus und beugen Sie Ihr Handgelenk langsam nach unten, so dass Ihre Finger in Richtung Ihrer Unterarm ziehen. Halten Sie die Position für 15-20 Sekunden und kehren Sie dann in die Ausgangsposition zurück. Wiederholen Sie den Vorgang mit einer Handgelenkstreckung, indem Sie Ihre Finger nach oben strecken. Führen Sie mehrere Wiederholungen in jede Richtung durch. Vercherubung. Strecken Sie Ihre Finger weit auseinander und halten Sie sie für einige Sekunden in dieser Position. Schließen Sie dann langsam Ihre Finger und pressen Sie die Handflächen zusammen. Wiederholen Sie die Übung mehrmals. Achten Sie darauf, die den Übungen langsam und sanft auszuführen, Verletzungen zu vermeiden. Wenn Sie Schmerzen verspüren oder die Schwellung anhält, konsultieren Sie bitte einen Arzt oder Physiotherapeuten. Physiotherapeutische Übungen zur Stärkung der Schultermuskulatur. Hier sind einige physiotherapeutische Übungen zur Stärkung der Schultermuskulatur. Isometrische Rotatoren Manschettenstärkung. Setzen Sie sich oder stehen Sie mit einem leichten Widerstand, Z. Bei einem Theraband, vor sich. Beugen Sie den Ellenbogen auf 90 Grad und legen Sie den Oberarm eng an Ihren Körper. Halten Sie das Ende des Widerstands mit der Hand und drücken Sie es nach außen, während Sie den Arm gegen den Widerstand stabil halten. Halten Sie die Position für 5-10 Sekunden und entspannen Sie dann langsam. Wiederholen Sie dies für 10-15 Wiederholungen und wechseln Sie dann die Zeit. Seitlich Hebung mit Theraband. Stehen Sie mit einem Theraband in der Hand und halten Sie die an der Seite des Bands mit dem Fuß auf dem Boden. Halten Sie den Arm leicht gebeugt und heben Sie ihn seitlich auf Schulterhöhe. Halten Sie die Position für einen Moment und senken Sie dann den Arm langsam ab. Führen Sie 10-15 Wiederholungen durch und wechseln Sie dann die Seite. Vor der Hebung mit Hanteln. Stehen Sie aufrecht mit einer Hantel in jeder Hand und die Arme den Seiten. Heben Sie die Hanteln langsam nach vorn bis auf Schulterhöhe und senken Sie dann kontrolliert zurück. Achten Sie darauf, die Schultern während der Bewegung nach unten gezogen zu halten, Überlastung zu vermeiden.
Führen Sie 10-15 Wiederholungen durch. Rudern mit Theraband. Befestigen Sie ein Theraband an einer stabilen Oberfläche auf Brusthaar. Halten Sie das Band mit beiden Händen und treten Sie einen Schritt zurück. Spannung zu ersuchen. Ziehen Sie die Ellbogen eng am Körper vorbei und bringen Sie die Hände zur Brust. Halten Sie die Position kurz und kehren Sie dann langsam in die Ausgangsposition zurück. Führen Sie 10-15 Wiederholungen durch. Extern Rotation mit Theraband. Befestigen Sie ein Theraband an einer stabilen Oberfläche auf Ellbogenhaar. Halten Sie das Band mit der betroffenen Hand und biegen Sie den Ellenbogen auf 90 Grad. Drehen Sie den Unterarm nach außen, indem Sie das Band von der Kappe mit wegziehen. Halten Sie die Position für einen Moment und kehren Sie dann langsam in die Ausgangsposition zurück. Führen Sie 10-15 Wiederholungen durch und wechseln Sie dann die Seite. Es ist wichtig, diese Übungen langsam und kontrolliert durchzuführen und darauf zu achten, dass keine Schmerzen auftreten. Bei Unsicherheiten oder anhaltenden Beschwerden konsultieren Sie bitte einen Physiotherapeuten oder Arzt. Den Übungen zur Verbesserung der Beweglichkeit. Hier sind einige den Übungen zur Verbesserung der Beweglichkeit im Schulterbereich. Türgriffdehnung. Stehen Sie neben einer geschlossenen Tür und legen Sie den Arm, den Sie dehnen möchten, auf Schulterhöhe gegen die Tür. Halten Sie den Ellbogen gebeugt und den Unterarm parallel zum Boden. Drehen Sie Ihren Oberkörper langsam in die entgegengesetzte Richtung, bis Sie ihn Dehnung im Brust- und Schulterbereich spüren. Halten Sie die Position für 20-30 Sekunden und wiederholen Sie auf der anderen Seite. Kreuzgriffdehnung. Stellen Sie sich aufrecht hin und bringen Sie einen Arm über Ihre Brust. Biegen Sie den anderen Arm und greifen Sie den Ellenbogen des ersten Arms. Ziehen Sie sanft den Ellenbogen nach vorn und über die Brust, bis Sie ihn Dehnung im Schulter- und oberen Rückenbereich spüren. Halten Sie die Position für 20-30 Sekunden und wiederholen Sie auf der anderen Seite. Schulterblattdehnung. Stehen Sie aufrecht und bringen Sie einen Arm über Ihre Brust. Verwenden Sie die andere Hand, den Ellbogen des ersten Arms zu greifen und ihn sanft über die Brust zu ziehen. Drücken Sie gleichzeitig das Schulterblatt des ersten Arms nach hinten und unten, die Dehnung zu verstärken. Halten Sie die Position für 20-30 Sekunden und wiederholen Sie auf der anderen Seite. Nacken- und Schulterdehnung. Setzen Sie sich aufrecht hin und senken Sie Ihr recht zur rechten Schulter, ihn Dehnung auf der linken Seite Ihres Nackens und der Schulter zu spüren. Halten Sie die Position für 20-30 Sekunden und wiederholen Sie dann auf der anderen Seite. Sie können die Dehnung verstärken, indem Sie sanften Druck auf den Kopf mit der Hand ausüben, jedoch ohne dabei zu stark zu ziehen. Trizepsdehnung. Stehen Sie aufrecht und strecken Sie einen Arm über Ihren Kopf. Biegen Sie den Ellenbogen des gestreckten Arms und greifen Sie den Ellenbogen mit der anderen Hand. Ziehen Sie sanft den Ellenbogen nach hinten, ihn Dehnung im Trizeps- und Schulterbereich zu spüren. Halten Sie die Position für 20-30 Sekunden und wiederholen Sie auf der anderen Seite. Führen Sie diese Übungen langsam und kontrolliert durch und halten Sie die den Positionen für ihn angemessen sieht. Vermeiden Sie rückzeitige Bewegungen und übermäßige Belastungen. Bei anhaltenden Beschwerden oder Unsicherheiten konsultieren Sie bitte einen Physiotherapeuten oder Arzt. Praktische Tipps für die Durchführung zu Hause.
Hier sind einige praktische Tipps für die Durchführung von Übungen zur Schulterrehabilitation zu Hause. Richtig Ausführung. Achten Sie darauf, die Übungen korrekt auszuführen und Ihre Bewegungen langsam und kontrolliert durchzuführen. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen, die zu Verletzungen führen könnten. Aufwärmen. Bevor Sie mit den Übungen beginnen, machen Sie ein leichtes Aufwärmprogramm, Ihre Muskeln aufzuwärmen und die Durchblutung zu erhöhen. Dies kann bei ein paar Minuten gehen, Joggen auf der Stelle oder am Schwingen sein. Regelmäßigkeit. Führen Sie die Übungen regelmäßig durch, kontinuierlich Fortschritt zu erzielen. Planen Sie am besten fest Zeiten für Ihre Übungseinheiten ein und bleiben Sie dabei konsequent. Progression. Steigern Sie langsam die Intensität und den Widerstand der Übungen, sobald Sie stärker werden und sich wohler fühlen. Dies kann durch die Verwendung von schwereren Gewichten oder Widerstandsbändern erfolgen. Pauseninhalten. Geben Sie Ihrem Körper ausreichend Zeit zur Erholung zwischen den Übungseinheiten. Achten Sie darauf, verschiedene Muskelgruppen abwechselnd zu trainieren, Überlastungen zu vermeiden. Schmerzbeichten. Hören Sie auf Ihren Körper und achten Sie auf Warnsignale wie Schmerzen oder ungewöhnlich Beschwerden während der Übungen. Wenn Sie Schmerzen verspüren, reduzieren Sie die Intensität oder unterbrechen Sie die Übungseinheit und konsultieren Sie einen Fachmann. Ausreichend Platz. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz haben, die Übungen sicher durchzuführen, und entfernen Sie mögliche Hindernisse oder Gegenstände im Umfeld, die Sie stören könnten. Motivation. Bleiben Sie motiviert und setzen Sie sich klar Ziel für Ihre Rehabilitation. Belohnen Sie sich selbst für erreicht Meilensteine und erinnern Sie sich daran, dass Fortschritt Zeit braucht. Anpassungen Ihrer Bedürfnis. Passen Sie die Übungen an Ihre individuellen Bedürfnissen ins Krankenhaus an. Wenn Ihnen Übungsschmerzen verursacht oder nicht gut funktioniert, suchen Sie nach Alternativen oder sprechen Sie mit Ihrem Fachmann. Kontakt mit Ihrem Fachmann. Falls Sie unsicher sind oder spezifische Fragen haben, zögern Sie nicht, Ihnen Physiotherapeuten oder Arzt zu kontaktieren. Sie können Ihnen individuell Ratschläge und Anleitungen für Ihre Rehabilitation geben. Alternative Heilmittel. Alternative Heilmittel können Ihnen Ergänzung oder Alternative zu konventionellen Behandlungsmethoden für das Impingement-Syndrom der Schulter sein. Hier sind einige Alternative Ansätze, die in Betracht gezogen werden können. Acupunctur. Acupunctur ist eine traditionell chinesische Behandlungsmethode, bei der fein Nadeln an spezifischen Punkten des Körpers platziert werden, Energiefluss zu regulieren und die Selbstheilungskraft des Körpers zu aktivieren. Es gibt Hinweis darauf, dass Acupunctur Schmerzen lindern und die Beweglichkeit verbessern kann. Chiropraktik. Chiropraktik ist eine Behandlungsmethode, die sich auf die Manipulation der Wirbelsäule und anderer Gelenke konzentriert, Schmerzen zu lindern und die Funktion des Nervensystems zu verbessern. Ein Chiropraktiker kann Techniken anwenden, die Ausrichtung der Wirbelsäule und der Gelenke zu korrigieren, was sich positiv auf die Schultergesundheit auswirken kann. Massagetherapie. Massagetherapie kann zur Linderung von Muskelverspannungen, zur Verbesserung der Durchblutung und zur Förderung der Entspannung beitragen. Speziell Techniken wie Tiefengebsmassage oder Triggerpunkttherapie können bei der Behandlung von Schulterschmerzen und Stiefheit hilfreich sein. Homöopathie.
Die Homöopathie ist eine Alternativmedizin Praxis, die auf dem Prinzip der Anlichkeitsregel beruht. Wonach Substanzen, die ordentlich Symptome verursachen können, in sehr werdender Form verwendet werden, die Selbstheilungskraft des Körpers anzeigen. Ein homöopathischer Arzt kann individuell Präparate verschreiben, die auf die spezifischen Symptome und Bedürfnisse des Patienten zugeschnitten sind. Naturheilmittel, verschiedene Kräuter, Nahrungsergänzungsmittel und pflanzliche Präparate werden in der Naturheilkunde verwendet, Entzündungen zu reduzieren, die Durchblutung zu fördern und die Muskelentspannung zu verbessern. Beispiel für natürliche Heilmittel können Ingwer, Kurkuma, Arnica und Omega-3-Fettsäuren sein. Aromatherapie. Aromatherapie beinhaltet die Verwendung authorischer Öl aus Pflanzenextrakten, die zur Linderung von Schmerzen, Entzündungen und Stress eingesetzt werden können. Einige authorische Öl, wie Lavendel oder Pfefferminz, haben beruhigend und entzündungshemmende Eigenschaften, die bei der Behandlung von Schulterbeschwerden helfen können. Bevor Sie Alternativheilmittel ausprobieren, ist es wichtig, mit einem qualifizierten Fachmann zu sprechen, sicherzustellen, dass Sie sicher und geeignet für Ihre spezifische Situation sind. Einige dieser Ansätze können möglicherweise nicht von allen konventionellen medizinischen Fachleuten unterstützt werden. Daher ist es ratsam, Ihre Entscheidungen im Rahmen eines ganzheitlichen Gesundheitsansatzes zu treffen. Welche Schlüssels könnten helfen? Schlüssels sind homöopathische Präparate, die zur Behandlung verschiedener Beschwerden und zur Förderung der Gesundheit eingesetzt werden. Bei Schulterbeschwerden, wie dem Impingement-Syndrom, könnten bestimmt Schlüssels unterstützend wirken. Hier sind einige, die in Betracht gezogen werden könnten. Schlüssels Number 1. Calciumfluoratum. Dieses Salz wird oft zur Stärkung von Bindegewebszellen eingesetzt. Es kann hilfreich sein, die Elastizität der Sehnen und Bänder in der Schulter zu verbessern und somit die Beweglichkeit zu fördern. Schlüssels Number 8. Natriumchloratum. Natriumchloratum wird für die Regulation des Wasserhaushalts im Körper verwendet. Bei Entzündungen oder Schwellungen in der Schulter kann dieses Salz unterstützend wirken, indem es dazu beiträgt, den Flüssigkeitshaushalt im Gewebe zu regulieren. Schlüssels Number 11. Cilicia. Cilicia ist bekannt für seinen positiven Effekt auf das Bindegewebe und die Knochen. Es kann helfen, die Regeneration von verletztem Gewebe zu unterstützen und die Stabilität der Schulter zu verbessern. Schlüssels Number 12. Calcium sulfuricum. Dieses Salz wird oft bei Entzündungen und Infektionen eingesetzt. Bei Schulterbeschwerden, die von Entzündungen begleitet sind, kann Calcium sulfuricum unterstützend wirken, indem es den Entzündungsprozess lindert. Schlüssels Number 17. Manganum sulfuricum. Manganum sulfuricum wird für die Stärkung des Bindegewebes und die Verbesserung der Flexibilität eingesetzt. Es kann helfen, die Beweglichkeit der Schulter zu verbessern und Schmerzen zu lindern. Es ist wichtig zu beachten, dass die Anwendung von Schlüsseln individuell sein sollte und dass die Salz möglicherweise nicht für jeden geeignet sind. Vor der Anwendung von Schlüsseln bei Schulterbeschwerden ist es ratsam, einen homöopathisch erfahrenen Arzt oder Apotheker zu konsultieren, die richtige Dosierung und Auswahl der Salz zu gewährleisten. Welche könnten helfen?
Verschiedene Sorten können zur Linderung von Schulterbeschwerden beitragen, indem sie Entzündung schämend, beruhigend oder schmerzlindernd Eigenschaften haben. Hier sind einige Sorten, die helfen könnten. Indua hat stark entzündungshemmende Eigenschaften und kann bei der Linderung von Schmerzen und Entzündungen in der Schulterregion helfen. Regelmäßiges Trinken von Indua-Tee kann dazu beitragen, die Entzündungsreaktion im Körper zu reduzieren. Kurkuma-Tee. Kurkuma ist ein weiteres Gewürz mit starken entzündungshemmenden Eigenschaften. Kurkuma-Tee kann helfen, Entzündungen in der Schulter zu reduzieren und Schmerzen zu lindern. Es wird empfohlen, Kurkuma mit etwas schwarzen Pfeffer zu kombinieren, die Bioverfügbarkeit des Kurkumins zu erhöhen. Dem aktiven Bestandteil von Kurkuma. Kamillentee. Kamillentee hat beruhigend und entzündungshemmende Eigenschaften, die bei der Linderung von Schmerzen und Entzündungen in der Schulterregion helfen können. Ein warmer Kamillentee kann auch dazu beitragen, die Muskeln zu entspannen und die Durchblutung zu fördern. Brennnesseltee. Brennnesseltee ist reich an entzündungshemmenden Verbindungen und Antioxidantien. Kann helfen, Entzündungen in der Schulter zu reduzieren und den Heilungsprozess zu unterstützen. Brennnesseltee kann auch dazu beitragen, die Durchblutung zu verbessern und die Muskeln zu entspannen. Grüner Tee. Grüner Tee ist reich an Antioxidantien und hat entzündungshemmende Eigenschaften. Kann dazu beitragen, Entzündungen zu reduzieren und den Heilungsprozess bei Schulterbeschwerden zu unterstützen. Grüner Tee kann auch bei der Linderung von Schmerzen und der Förderung der allgemeinen Gesundheit helfen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Teesorten als Ergänzung zu einer ganzheitlichen Behandlung verwendet werden sollten und nicht als Ersatz für medizinische Beratung oder Behandlung. Personen mit bestehenden Gesundheitszuständen oder Allergien sollten vor dem Konsum spezifischer Teesorten einen Arzt konsultieren. Welche Batchblüten können helfen? Batchblüten sind eine Form der Blütentherapie, die darauf abzielt, emotionell und psychisch Beschwerden zu behandeln, indem sie die zugrunde liegenden emotionalen Zustand harmonisieren. Bei Schulterbeschwerden, die oft mit Stress, Angst oder anderen emotionalen Belastungen einhergehen können, könnten bestimmt Batchblüten unterstützend wirken. Hier sind einige Batchblüten, die bei Schulterbeschwerden helfen könnten. Rose. Sonnenröschen. Dies Blut wird oft verwendet, akut Angstzustand und Panikattacken zu lindern, die mit starken Schmerzen oder Unwohlsein verbunden sein können. Rose kann helfen, Gefühle von Panik oder Überforderung zu mildern und ihnen ihre Ruhe zu fördern. Mimulus. Geflecht Gorkleblume. Mimulus wird für bekannt Angst oder Furcht vor konkreten Dingen oder Situationen verwendet. Wenn die Schulterbeschwerden mit Angsten oder Sorgen verbunden sind, kann Mimulus helfen, diese Angst zu mildern und das Selbstvertrauen zu stärken. White Chestnut. Weiss Kastanie. Dies Blut wird oft bei übermäßigen Gedanken oder mentaler Anspannung eingesetzt, die zu Flüssigkeit oder Unruhe führen können. Wenn die Schulterbeschwerden mit ständigen Gedankenkrisen oder mentaler Unruhe verbunden sind, kann White Chestnut helfen, den Geist zu beruhigen und einen ruhigen Schlaf zu fördern. Olive wird für körperliche und mentale Erschöpfung eingesetzt, die oft mit langanhaltenden oder chronischen Beschwerden einhergehen kann. Wenn die Schulterbeschwerden zu Müdigkeit oder Erschöpfung führen, kann Olive helfen,
die Energiereserven wieder aufzufüllen und Vitalität zurückzugewinnen. Cherry Plum. Kirschpflaume. Dies Blut wird verwendet, in ihr Spannungen oder das Gefühl des Kontrollverlusts zu lindern, die mit starken Emotionen oder Stress verbundenen sein können. Wenn die Schulterbeschwerden mit emotionalen Ausbrüchen oder unkontrollierbaren Gefühlen einhergehen, kann Cherry Plum helfen, Gelassenheit und emotionelle Stabilität zu fördern. Es ist wichtig zu beachten, dass Bachbluten als Ergänzung zu einer ganzheitlichen Behandlung verwendet werden sollten und nicht als Ersatz für medizinische Beratung oder Behandlung. Vor der Verwendung von Bachbluten bei Schulterbeschwerden ist es ratsam, einen erfahrenen Berater oder Therapeuten zu konsultieren, die richtige Auswahl der Bluten zu gewährleisten. Welche Vitamin, Mineralstoff und Spurenelemente können helfen. Vitamin, Mineralstoff und Spurenelemente spielen eine wichtige Rolle bei der Gesundheit der Muskeln, Sehnen und des Bindegewebs, die all für die Gesundheit der Schulter von Bedeutung sind. Hier sind einige Nährstoffe, die helfen können. Vitamin C. Vitamin C ist ein starkes Antioxidant, das Entzündungen reduzieren und die Collagenproduktion fördern kann. Collagen ist ein wichtiger Bestandteil von Sehnen und Bindegewebe, das für die Stabilität und Elastizität der Schulter wichtig ist. Vitamin D. Vitamin D spielt eine wichtige Rolle bei der neuen Gesundheit und der Muskelkraft. Ein ausreichender Vitamin D-Spiegel kann dazu beitragen, die Muskelkraft zu erhalten und das Risiko von Verletzungen und Entzündungen in der Schulter zu verringern. Vitamin E. Vitamin E ist ein weiteres Antioxidant, das Entzündungen bekämpfen und die Gesundheit fördern kann. Es kann helfen, den Heilungsprozess bei Schulterbeschwerden zu unterstützen und die Regeneration von verletztem Gewebe zu fördern. Magnesium. Magnesium ist ein Mineralstoff, der bei der Muskelentspannung und der Regulation von Muskelkontraktionen wichtig ist. Ein ausreichender Magnesiumspiegel kann dazu beitragen, Muskelkrampf und Spannungen in der Schulter zu reduzieren. Zink. Zink ist ein Spurenelement, das bei der Collagenproduktion und der Wundheilung eine wichtige Rolle spielt. Es kann dazu beitragen, die Reparatur von verletztem Gewebe in der Schulter zu unterstützen und die Immunität zu stärken. Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren sind essentiell Fettsäuren, die entzündungshemmende Eigenschaften haben können. Sie können dazu beitragen, Entzündungen in der Schulter zu reduzieren und die Gesundheit von Sehnen und Bindegewebe zu fördern. Calcium. Calcium ist ein Mineralstoff, der für die neue Gesundheit und Muskelkontraktion wichtig ist. Ein ausreichender Calciumspiegel kann dazu beitragen, die neue Festigkeit zu erhalten und das Risiko von Verletzungen in der Schulter zu verringern. Es ist wichtig zu beachten, dass eine ausgewogene Ernährung, die reichen Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, magerem Eiweiß und gesunden Fetten ist, die beste Quelle für diese Nährstoffe ist. In einigen Fällen kann jedoch die Ergänzung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen sinnvoll sein, insbesondere wenn ein Mangel besteht oder besondere Bedürfnisse vorliegen. Es wird empfohlen, vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln einen Arzt zu konsultieren, sicherzustellen, dass sie für sie geeignet sind. Natürlich Therapiemöglichkeiten zur Schmerzlinderung.
Natürlich Therapie-Möglichkeiten zur Schmerzlinderung bei Schulterbeschwerden können ein wirksame Alternative oder Ergänzung zu konventionellen Behandlungsmethoden sein. Hier sind einige natürliche Ansätze, die helfen können. Warm- und Kältetherapie. Die Anwendung von warm oder kalte Packungen kann bei Schmerzen und Entzündungen in der Schulter helfen. Warm kann die Durchblutung fördern und die Muskelentspannung unterstützen, während kalt Entzündungen reduzieren und Schmerzen lindern kann. Wechseln Sie zwischen warmen und kalten Kompressen, die besten Ergebnisse zu erzielen. Massage. Eine sanfte Massage kann helfen, Verspannungen und Verhärtungen in den Muskeln zu lassen, die oft zu Schulterbeschwerden beitragen. Durch die Massage wird die Durchblutung gefördert und die Entspannung der Muskeln gefördert, was zur Schmerzlinderung beiträgt. Acupressure. Acupressure ist eine Alternative Therapie-Methode, die auf der Stimulation bestimmter Punkte im Körper basiert, Schmerzen zu lindern und den Energiefluss im Körper zu regulieren. Durch die gezielte Druckübung auf bestimmt Punkt können Schmerzen in der Schulterregion reduziert werden. Aetherischol. Die Verwendung von ätherischen Ölen wie Lavendel, Pfefferminz oder Eukalyptus kann zur Linderung von Schulterbeschwerden beitragen. Einige Ätherischol haben entzündungshemmend und schmerzlindernde Eigenschaften, die bei der Schmerzlinderung und Entspannung helfen können. Verdienen Sie das Ätherischol mit einem Trogerol und massieren Sie es sanft in die schmerzende Schulter ein. Entspannungstechniken. Entspannungstechniken wie Yoga, Tai Chi, Progressive Muskelentspannung oder Atemübungen können helfen, Stress abzubauen und die Muskelspannung in der Schulter zu reduzieren. Regelmäßige dieser Techniken kann dazu beitragen, die Schmerzen zu lindern und die Beweglichkeit zu verbessern. Kräutermedizin. Bestimmt Kräuter und Pflanzenextrakt haben entzündungshemmend und schmerzlindernde Eigenschaften, die bei Schulterbeschwerden helfen können. Zu den Kräutern, die oft zur Schmerzlinderung eingesetzt werden, gehören Pfeffer, Arnika, Teufelskrauel und Kurkuma. Es ist wichtig zu beachten, dass natürlich Therapie-Möglichkeiten zwar wirksam sein können, aber nicht für jeden geeignet sind und nicht immer sofortige Ergebnisse liefern. Es kann auch notwendig sein, verschiedene Ansätze auszuprobieren, die beste Linderung zu erzielen. Bei anhaltenden oder schweren Schulterbeschwerden ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen, eine genaue Diagnose und eine angemessene Behandlung zu erhalten. Einsatz von ergänzenden Behandlungsmethoden wie Akupunktur oder Chiropraktik. Der Einsatz ergänzender Behandlungsmethoden wie Akupunktur oder Chiropraktik kann ein wirksame Option für die Behandlung von Schulterbeschwerden wie dem Impingement-Syndrom sein. Hier ist eine Übersicht über beide Methoden. Akupunktur. Akupunktur ist eine traditionell chinesische Therapie-Methode, bei der die Nadeln an spezifischen Punkten des Körpers platziert werden, den Energiefluss im Körper auszugleichen und die Selbstheilungskraft zu aktivieren. Bei Schulterbeschwerden kann Akupunktur dazu beitragen, Schmerzen zu lindern, Entzündungen zu reduzieren und die Durchblutung in der betroffenen Region zu verbessern. Studien haben gezeigt, dass Akupunktur ein wirksame Behandlungsoption für verschiedene Arten von Schmerzen, einschließlich Schulterbeschwerden, sein kann. Es kann auch dazu beitragen, die Beweglichkeit der Schulter zu verbessern und die Regeneration von verletztem Gewebe zu fördern. Chiropraktik. Chiropraktik ist eine Behandlungsmethode, die sich auf die Diagnose,
Behandlung und Prävention von Erkrankungen des Bewegungsapparats konzentriert, insbesondere der Wirbelsäule. Ein Chiropraktiker verhört manuell Manipulationen an der Wirbelsäule und anderen Gelenken durch, die Ausrichtung zu korrigieren, Blockaden zu lassen und die Funktion des Nervensystems zu verbessern. Bestimmte Bestwurden kann Chiropraktik dazu beitragen, die Ausrichtung der Wirbelsäule und anderer Gelenke zu verbessern, die Muskeln zu entspannen und die Durchblutung in der Schulterregion zu fördern. Es gibt begrenzt Evidenz für die Wirksamkeit von Chiropraktik bei der Behandlung von Schulterbeschwerden. Aber viele Patienten berichten von Schmerzlinderung und verbessertem Bewegungsumfang nach chiropraktischen Behandlungen. Bevor sie sich für eine dieser Behandlungsmethoden entschieden, ist es wichtig, mit einem qualifizierten Fachmann zu sprechen, ihre individuellen Bedürfnisse zu besprechen und die beste Behandlungsoption für sie zu finden. Sowohl Akupunktur als auch Chiropraktik können als Teil eines umfassenden Behandlungsplan zur Schulterrehabilitation wirksam sein, insbesondere wenn sie mit anderen Therapien wie Physiotherapie und Selbsthilfeübungen kombiniert werden. Erfahrungsbericht und Empfehlungen aus der Praxis. Erfahrungsbericht und Empfehlungen aus der Praxis können wertvoll Einblick bieten und Ihnen helfen, fundiert Entscheidungen über die Wahl ihrer Behandlungsoptionen zu treffen. Hier sind einige Beispiele für Erfahrungsbericht und Empfehlungen bezüglich Akupunktur und Chiropraktik bei Schulterbeschwerden. Erfahrungsbericht zu Akupunktur. Ich hatte seit Monaten stark Schulterschmerzen und war frustriert von den begrenzten Ergebnissen konventioneller Behandlungen. Nach einigen Sitzungen Akupunktur begannen meine Schmerzen deutlich nachzulassen. Die Nadeln waren kaum spürbar und die Therapeutin war sehr einfühlsam. Ich bin beeindruckt von der Wirksamkeit dieser Behandlung. Ich war anfangs skeptisch gegenüber Akupunktur, aber nachdem ich monatelang unter Schulterschmerzen gelitten hat, beschloss ich, es auszuprobieren. Ich war erstaunt, wie schnell sich meine Schmerzen verringerten und meine Beweglichkeit zurückkehrte. Jetzt bin ich ein großer Befürworter von Akupunktur und empfehle es jedem mit ordentlichen Beschwerden. Empfehlungen aus der Praxis zu Chiropraktik. Als ich mit starken Schulterschmerzen zum Chiropraktiker ging, konnte ich meinen Arm kaum heben. Nach nur wenigen Sitzungen begann ich eine significante Verbesserung zu spüren. Der Chiropraktiker identifiziert und behandelt eine Blockade in meiner Wirbelsäule, die mein Schulterproblem verursacht. Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen und würde Chiropraktik jedem empfehlen, der unter Schulterbeschwerden leidet. Nachdem ich erfolglos verschiedene Behandlungen für meine Schulterbeschwerden ausprobiert hat, entschied ich mich, die Chiropraktik auszuprobieren. Ich war erstaunt, wie schnell ich eine Besserung bemerkt. Der Chiropraktiker erklärt mir genau, was tat und stellt sicher, dass ich mich während der Behandlung wohlfühlt. Ich bin sehr dankbar für die positive Erfahrung und kann Chiropraktik nur wärmstens empfehlen. Es ist wichtig zu beachten, dass Erfahrungen individuell variieren können und nicht jede Behandlungsmethode für jeden gleich wirksam ist. Bevor Sie sich für Akupunktur, Chiropraktik oder eine andere Behandlung entschieden, ist es ratsam, mit einem qualifizierten Fachmann zu sprechen, ihre spezifischen Bedürfnisse zu besprechen und die beste Behandlungsoption für sie zu finden. Welche Akupressurpunkte helfen? Bei Schulterbeschwerden, insbesondere beim Impingement-Syndrom, können bestimmte Akupressurpunkte helfen,
Schmerzen zu lindern und die Beweglichkeit der Schulter zu verbessern. Hier sind einige Pressepunkt, die oft bei Schulter Beschwerden angewendet werden. Jianjing. Gallenblaze 21. Dieser Punkt befindet sich an der Spitze des Schultermuskels, ungefähr in der Mitte zwischen Hals und Schulter. Druck auf diesen Punkt kann helfen, Verspannungen im Schulterbereich zu lassen und Schmerzen zu lindern. Xianzong. Gallenblaze 11. Dieser Punkt liegt auf der Oberseite der Schulter, etwa in der Mitte zwischen dem Ende des Schulterblatts und dem seitlichen Ende des Schlüsselbeins. Druck auf diesen Punkt kann bei Schulterbeschwerden helfen, insbesondere wenn sie durch Entzündungen verursacht werden. Jian Yu. Gallenblaze 15. Dieser Punkt liegt an der Schulter, ungefähr in der Mitte zwischen dem hinteren Ende des Schlüsselbeins und der Spitze des Schulterblatts. Acupressure auf diesem Punkt kann helfen, Schulterstiefheit zu lindern und die Beweglichkeit zu verbessern. Niguan. Pericord 6. Dieser Punkt befindet sich auf der Innenseite des Unterarms, etwa 3 Fingerbreit über dem Handgelenk. Obwohl es nicht direkt mit der Schulter verbunden ist, kann die Stimulation dieses Punkts dazu beitragen, allgemein Spannungen im oberen Rücken und Schulterbereich zu reduzieren. Quashi. Dickdarm 11. Dieser Punkt befindet sich auf der Rückseite des Arms, etwa ein Daumenbreit unterhalb der Ellenbogen. Druck auf diesen Punkt kann helfen, Schmerzen und Spannungen im Schulterbereich zu lindern. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.